नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र, पुढचे पाऊल यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातल्या 5,000 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे जे विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेतल्या वेगवेगळ्या संधींची माहिती योग्य वेळी योग्य व्यक्तींच्याकडून मिळावी या उद्देशाने सुरू असणारा करिअर कट्टा हा उपक्रम. आज या उपक्रमाचा 142वा दिवस. आपण 26 जुलै पासून एक अभूतपूर्व वेगळी अशी कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. यामध्ये आपण बँकिंग क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या परीक्षा, नोकरीची संधी आणि तयारीची पद्धती याविषयी शिकणार आहोत, समजून घेणार आहोत. या बँकिंगच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांकडून काम करून घेणं, तयारी करून घेणं यासाठी महाराष्ट्रातले काही मोजके व्यक्तिमत्व अहोरात्र झटतायत, पॅशनेटपणे ते काम करत असतात. असंच एक व्यक्तिमत्व संगमेश्वर कॉलेजचे व्हाईस प्रिन्सिपल माननीय मैत्री सर आज आपल्या सोबत आहेत. सर, मनपूर्वक स्वागत आपलं. सरांच्या विषयी मला सांगायला आवडेल की ज्या वेळेला या मार्गदर्शन सेमिनारसाठी फोन केला त्यावेळेला सरांनी एक अट घातली होती आणि ती अतिशय चांगली आणि महत्वाची अट जी तुम्हाला सर्वांना सांगायला मला आवडेल की सरांनी सांगितलं की मला कोणत्याही पद्धतीचं मानधन मी कधीही घेतलेलं नाही, यापुढेही घेतणार नाही. हे माझं मूळ प्रिन्सिपल आहे आणि या प्रिन्सिपलवर जर तुम्ही ऍग्री असाल तर मी तुमच्याकडे लेक्चर द्यायला तयार आहे. सर, खूप खूप धन्यवाद. आज आपल्याला विद्यार्थी घडवण्यासाठी आपली चाललेली ही धडपड आणि बँकिंगच्या माध्यमातून नोकरीची संधी, उदरनिर्वाहाचं साधन आणि एक उज्ज्वल असं भवितव्य घडवू पाहणाऱ्या या युवकांना आपल्या मार्गदर्शनाचा निश्चितच उपयोग होईल असं मला वाटतं. इंग्रजी या भाषेची तयारी कशा पद्धतीने करायची बँकिंगमध्ये असताना याविषयी आज आपण मार्गदर्शन करणार आहात. मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक आपलं स्वागत करतो. सर्व ऑनलाईन सहभागी असणारे महाविद्यालयाचे समन्वयक, विद्यार्थी आणि पालक या सर्वांचं स्वागत करतो आणि आपल्याला अशी विनंती करतो की आपण मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. असं करायचं ना. First of all, I am grateful to the organizers giving me an opportunity to share in the development of my state. It is the state that has brought us up, and it is the way to return by developing the next generation. Before I could start my discourse, I would like to tell my listeners whatever I am going to talk today is based on my experience of teaching competitive examination classes, students preparing for different competitive examinations. I am very glad to tell my listeners that to my contribution I have successful more than 50 police sub-inspectors, 2 deputy collectors, and a number of bankers. I could guide them for preparing the English subject for their tests. In addition to that, I have always tried to teach English subject by attaching it, correlating it with competitive examinations only. It may be prose, it may be poetry, or it may be grammar. I always correlate it to this competitive examination. There is no difference, but very sensibly the teacher should correlate it to create interest in the subject by telling them this topic will be part of the competitive examination in this way. That is why it has remained my best practice to connect my
syllabus in the class, my teaching in the class to competitive examinations. As I had practical experience of guiding the students for different competitive examinations, I could very effectively implement it, and I have been doing it. And I am enjoying my profession by finding the pleasure in the eyes of the parents and the students, especially those who do not afford rich, what I can say, costly study material, etc. It has remained my passion to elevate the students from the down to earth, especially from rural area. Very soon, I am going to share with you one success story of my guiding the student for competitive examinations. So today it is a day to be remembered. So I pay my rich tributes to my mission man. He has remained my icon. And coincidentally, I am very lucky. Today I have got this 142nd activity. I will never forget in my life. And it falls on the same day when we lost the gem of our nation. But his words are with us, his ideas are with us. So I have managed my presentation with the help of Dr. APJ Abdul Kalam's success tips. He has given mission to the youth of India, and he has given some steps of becoming successful. And my entire presentation will be based on what he has guided for the youth or anybody to be successful in the life. It may be entrepreneurs, it may be farmers. His ideas I have applied to preparation of English subject for competitive examinations, concentrating on bank recruitment examinations. So friends, this icon, this motivational guru always has guided the youth in this way. It is my practice, friends. Every day I listen to his one lecture from 5:15 to 6 o'clock, and I share it as my status on WhatsApp. Every day 200 and more than 200 people read and enjoy the thing I share with them. I feel myself that I am sharing the nectar. I call it nectar breakfast given by Kalam Sahib to the whole world. That is why every day, those who are with me on my WhatsApp, they have this breakfast every day. So friends, he was of the opinion that to be successful in any field, you should have first a vision. Then you should have a mission. Then you should get adequate knowledge to become successful. Once you get knowledge, you should be using it very creatively. Once you are creative, you should be working very hard. Once you start working hard, that is not sufficient. You should keep it continuous forever. That is why, once again, I revise the things. Kalam Sahib was of the opinion that have a vision, have a mission, get knowledge about the thing, be creative about it, work hard on it, and keep it continuously, consistently, and that is the perseverance, he says. So, with rich tributes to the great mother of India, I start my presentation. Friends, I would like to share with you a very interesting story. You can see here a family.
Every day when I go to my college, parking my vehicle, I invariably talk to my students, maybe from my class, may not be from my class. I ask them where they have come, where do they stay, how they come. It gives me great pleasure in knowing my students. I often get surprised to see my students coming, paddling 5 kilometers from some place, returning 5 kilometers. Every day, I interact with my students, I motivate them. One day, a boy, you can see in the picture, I came across. I just asked him what class he's in. He said he's in BCom Part 2. Next day we met, and he's from Banjara community, living in some nearby Tanda of my city, Solapur city. I asked the guy about his family background once. Next day he dared to come to me and said, "Sir, I want your help." Then I asked him, "What do you want?" He said, "Sir, I am preparing for MPSC. Will you help me?" Then I said, MPC, usually all bank examinations are not everybody's cup of tea. Yeah, lot of hard work is to be done. You have to burn the nights. I will be discussing the matter afterwards. It requires very different efforts, I tell you. Then usually what I thought about the guy is, I said, "What is your father?" The boy said, "I have no more. I have no father." Then I asked, "What about your mother?" He said, my mother grazes the cattle, especially goat. I asked, "How many goats have you?" You can see in the picture, he said 30. Ladies and gentlemen, I belong to farming community. Yeah. Then I was surprised how much land you have, because we too have our cattle in my native place. Then it is required a lot of land and grazing. But the boy said, "We don't have any land." Then how can your mother manage 30 goats? The boy said, "Sir, it is with the help of my mother's mother." You can see her in the picture. Then I said him only one thing. I have my cabin. There is a broken tray, plastic broken tray. What you will do every day? Then what was his demand? "Sir, I will solve the old question papers, and whenever I come across any difficulty, I will mark it and you guide me." Okay, I said, "Keep it in my what I can say, the tray, but don't wait for me. And in between, you can come to my cabin and you can collect it." You will be surprised to know for 1 year we never met. He used to keep the answers. I used to correct them. He used to collect them. After 2 successful years, I was with my principal in his inner chamber. The guy came inside and told me, "Sir, I have cleared 2 MPSC examinations. What should I join?" One was a finance officer, another was some forest department. I was ignorant to both of them. I have no idea about both the posts. I said, "Join anyone you wish to join." Here I would like to tell my listeners, MPSC is, or bank examination is, a cup of tea of devotion and hard work. There is no system or no coaching class which can assure and you can take out a banker. It requires a lot of hard work, and it all depends upon your educational background, how you were taught, what you read in your life, what newspaper, and when you started reading it. All this matters. I often laugh myself when I ask any student out of interest, "What are you intending to do?" The boy says, "Sir, I am doing MPSC." I asked him, "What material you are using?" Ours is one of the richest library, having 90,000 books, so many journals, so many newspapers of different language. But the guy is carrying one book published by somebody and telling everybody, "I am preparing
preparing MPC for this one. It is all foolish thing. You cannot become IS officer. I cannot become a banker by reading one ready-made material. It requires a lot of reading, rereading, and working hard. I am telling this because I have been experimenting it for the last 25 years, and I'm enjoying the pleasure of the eyes, happy eyes of the parents of my students. That is why, listeners, if you are from well-to-do family, you are thinking I am rich, I can crack it. Highly impossible. You have to be very devoted and hardworking. After this story, I would like to take my students to vision. As Kalam Sahib said, you should have a vision. Please don't go for any job without any vision. I have used a word here, career. I have not used the word job here. Please, if you want to be happy in your career, in your life, with your profession, you should have a career, not a job. If it is a job, it is for the sake of money. If it is a career, it is money plus. It is life, it is family. So, someone puts a dream in you people to prepare for MPSC and bank examination, and all of a sudden you start doing it. Have you ever thought how qualified you are? How much, what aptitude you have for your post you are going for? If you do not have these things in your mind, then you are not prepared this one. It will be a blind effort. I tell the next thing with all confidence. All these competitive examinations are turning nightmares. They are turning mirage, swapna only to many students, because they have ventured the area without vision and mission, without understanding themselves. So friends, I am not negative. I am not pessimistic about your career, but the career should be well thought out. You may put me a counter question, sir, when there are no jobs, why should we worry? We should get any job we want. When you are able to get this bank job, you are fit for any job. That is why you should find out a real mission of your life. I am correlating my discussion with Kalam Sahib's opinion. My next point is, once you have a vision, and it should be joining banking sector. For what? Not for getting money, Baba. You are joining it for the sake of betterment of our nation. You can see how bankers treat the people, how many people are not getting loans, needy students are not getting loans, how unnecessarily people are harassed. You should be an ideal banker, and that should be your aim to become a banker. If you do not have this aptitude, please don't join that one. My next point is SWOT analysis. It is a tragedy. Without knowing ourselves, we undertake big dreams. Please take a notebook, write the main points. What are your strengths? Are you good at mathematics, English communication, or hard skills, soft skills? You make a list. Invariably, you should be weak in something. You make a list of weak points. Go for what opportunities are waiting for you if you become a banker. You are a bank employee. Lastly, see what are the threats. If you ask me any threat here, fast automation is going on. That may be a threat to your career. And let me move towards my main topic now, that is self-English proficiency test. You can do this for all the subjects of banking, but I suggest you people to go to the library. There are 2 nationally recognized magazines. One is Competition Success Review,
Next one is general knowledge, GK. You can see there old question papers of bank recruitment, staff selection, what not and what not. You solve all 50 questions. The answers are given at the end. You can see your strength there, how proficient you are in English. Why should you not test yourself? When I experimented with my students, many of them did not know that they had a capacity to score 45 marks out of 50. Then I told them, you yourself don't know where you are, God efficiency you have in the language. English especially, I tell you, all parents, all teachers, take utmost care from your first standard. You have learned it, but you have never applied it. That is why you should first do the proficiency test. Friends, you may be asking me the questions afterwards. Sir, what books I should refer? I am not going to tell. You may put me a question, sir, what grammar book should I refer? What dictionary should I refer? Are yaar, the dictionary should come to you. A grammar book should come to you. A magazine should come to you. You may be surprised, sir, what are you telling? You start studying with mission, automatically that material comes to you. Jobs also should come to you. Why should you run after the jobs? Follow my ideas. Yeah, you will get the jobs. You have the careers. That is why what I mean here is you should go for your self-study. There is no machine to put the learner in one side and another side there is a banker or the IAS officer. It is a matter of hard work. So have a vision and a mission. Kalam Sahib says, after a mission, you should have knowledge. You are going for bank examination. Find out, understand all the nuances. Small things you should understand. And what you should understand is what is the significance of English subject in the test. What is the weightage therefore in each test you are appearing. I can say you that it ranges from 25 to 40 marks. In IBPS, it carries 30. In mains, it requires 40 marks. Then PO, it is 30 marks and 35 marks. And pre, it is 30 marks. And main, it is for Reserve Bank of India. So please, when you undertake the responsibility or aim of preparing for bank examination, get all the basic knowledge. It is applicable to farming, applicable to any business you are doing. That only is helpful. What happens? Dreams are many, but where is the basic knowledge about it? If you do not have basic knowledge and depending on people like us, sometimes we say something based on why should you not prepare on your own? You should make a list of the things that are there. Then and then only you can prepare for the things that are there. Friends, I am concentrating on knowledge part here. And in this knowledge, I would like to see, you should know what levels of English is tested. Yeah. In the first sentence, I have written in a blue marking that it is nothing but LSRW. It is they are testing your listening skills in the interview. It is testing your speaking skills in the group discussions, etc. It is testing your reading skills in the comprehension. It is writing skills, probation officers are drafting, etc. 4 levels are tested. And all 4 levels are the very criteria of any teacher teaching to the students in any class. A committed English teacher, instead of giving the summary of the topic or this one, he will acquaint you with word level, sentence level, paragraph level. Lastly, it is a written examination.
some questions are based on words. You may put me a question here, sir, why this is there? It is to test your level, because you are going to apply your knowledge in your service, serving mother in preparing those things. What I said here is concentrate on growing vocabulary, then comes your sentence level, okay, then comes your spoken and the written English. These are the tests. They vary from test to test. I am limited to banking examination only today. Literally, I am referring to all examinations, I tell you. Here and here, there may be some changes, but all examinations follow the same matter, same pattern. I want to take my students, listeners, towards the material required for preparing for the bank examinations. Friends, there is a lot of disparity. Some of you have been gifted with all material, but some of you may not have the material. I have shown the things in the picture. One is competition success review, another is GK. I am a very romantic teacher, I tell you. I saw some students do not have these material. I used Raddi material to teach them. Yeah, I sent them to in Solapur, there is Mallikarjun Raddi Depot. I sent the students to Raddi Depot, Mangalwar Bazaar, where old magazines are sold at the cost of ₹2, ₹3, ₹4. I made them to see knowledge never gets stale. So what I feel is you should have the adequate material with you. And I am very happy to share here the gift I got for my effort I had done here. I called this activity Joy from the Junk. मी हा कार्यक्रमाला रद्दीतून बुद्धी असं नाव दिला. आणि मुलांना रद्दी कॉलेजमधल्या जुन्या मॅगझिन आणून मी दिलो विद्यार्थ्यांना. त्यांना एक्सचेंज केलो मॅगझिन्स. मुलं मॅगझिन्स वाचू लागले, इंग्लिश यायला सुरुवात झाला. आणि तेवढ्यात भारतातील अमेरिकन एम्बेसी जो आहे, दूतावास, त्यांनी एक जाहिरात दिला. भारतातील 2 चांगल्या प्रयोग केलेल्या इंग्लिश शिक्षकांना आम्ही स्कॉलरशिप देणार आहोत जयपूरला येण्यासाठी. आणि तुम्ही काय केलात पाठवून द्या आम्हाला. लिसनर्स, मी हे पाठवून दिलो आणि मला ते स्कॉलरशिप मिळाली. आय हॅड बीन टू जयपूर विथ द तिकीट फ्रॉम अमेरिका. हे मला मिळालेली गिफ्ट होती, पण त्यातून माझ्या विद्यार्थ्यांचं रीडिंग एवढं वाढला. इट इज जॉय फ्रॉम द जंक. मला सांगायचं उद्देश काय माहितीये काय, बऱ्यापैकी परिस्थिती असेल, नवीन मटेरियल घ्या. मी क्लासमध्ये असं बी प्रयोग करून बघितलो, 10 मुलांना एकत्र करतो, सगळ्यांकडनं 10,000 रुपये गोळा करतो आणि 100 रुपयाचं 75 रुपयाला होता आधी तो लिटररी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू मिळून वाचायला लावतो. नंतर मी येणार आहे कोलॅबरेटिव्ह लर्निंग कडे. तुम्ही ते बी करणं गरजेचं आहे. बँक प्रिपरेशनची तयारी करणाऱ्या मुलाच्या हातामध्ये हे मॅगझिन असायला पाहिजे. स्पर्धा परीक्षा करायचं हे मॅगझिन असायला पाहिजे. मी तरी असं म्हणेन, अख्ख्या भारतात एक बी IAS अधिकारी झालेलं नसावं ज्यांनी हे मॅगझिन वाचलं नाही. तेव्हा मला पहिला मुद्दा तुमच्या मटेरियल संदर्भात म्हणायचा आहे, तुमच्या पहिलीपासून त्या आतापर्यंत सगळ्या इंग्लिश टेक्स्ट काढून ठेवा. अत्यंत बुद्धिमान शिक्षकांनी राहोरात्र प्रयत्न करून ते सिलेबस काढलेले असतात आणि ते बी समाजाच्या गरजेनुसार काढलेले असतात. दुर्दैवाने बरेच लोक पिरियडला बसत नाही, ते शिकत नाहीत. नंतर तेच पैसे देऊन शिकतात आणि प्रिपरेशन करतात. हे दिसते ना आयरनी. म्हणून प्लीज मटेरियल गोळा करताना जुन्या तुम्ही शिकलेल्या सगळ्या पुस्तक एकत्र करा. चांगलं डिक्शनरी विकत घ्या. मी मगाशी सांगितलो, तुम्ही कोणतरी म्हणणार सर मला डिक्शनरी कुठल्या घेऊ द्या. मी नाही सांगणार.
तरी मी इथे एक डिक्शनरी दाखवलो, ऑक्सफर्ड लर्नर्स ऍडव्हान्स ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, जो आहे तो रेग्युलर सगळ्यांना तो एकदम हाय लेवलवर उपयोगी आहे. पण मी जर सांगितलं तुम्ही ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वापरा, मी बिगिनर आहे, तुम्हाला त्याचा काहीच उपयोग नाहीये. म्हणून करेक्ट डिक्शनरी स्वतःहून तुम्हाला तुमच्याकडे येते, तुम्ही प्रयत्न करत राहायला पाहिजे. ऑटोमॅटिकली तुमचं डिक्शनरी बदलत जातं. बँकेची तयारी करणाऱ्याकडे साधारण 5 डिक्शनरी असायला पाहिजे. चाऊस पासून एक मराठीचा, एक पॉकेट डिक्शनरी, मोबाईलमध्ये ऍप आहे, मराठी टू इंग्लिश, प्रोनाउन्सिएशन डिक्शनरी वगैरे वगैरे. मी पुढे जातो, ग्रामर बुक्स. ऐकणारे माझे सगळे विद्यार्थी हायस्कूलला 100% विकत घेतलेत ग्रामरचं पुस्तक. एकदा उघडून काढून बघितलं नव्हता, आता आहे का बघा. परत एकदा ते घ्या. एक्सटेन्सिव्ह रिडिंग या, मटेरियल वापरा, पेपर मॅगझिन वगैरे वाचता आला पाहिजे. पुढे जातो मी, खास मॅगझिन जे मी तुम्हाला तुमच्या समोर, रोजगार आहे, कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेस रिव्ह्यू आहे, जीके आहे वगैरे वगैरे, ते बी विकत घ्यायला पाहिजे. स्पेशल बुक्स ऑन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स बी मिळतात. मी मगाशी म्हणालो एका पुस्तकावर भागत नाही. यू कॅन गो फॉर सो मेनी बुक्स. यू शुड बी ॲडिक्वेटली इक्विप्ड. भारतामध्ये इंग्लिश काय प्रॉब्लेम आहे माहिती आहे काय? सम आर वेल इक्विप्ड बट दे आर नॉट युजिंग द मटेरियल. सम आर इल इक्विप्ड, ओनली स्टडिंग द गाईड. वेल इक्विप्ड, इल इक्विप्ड. तुम्ही ॲडिक्वेटली इक्विप्ड पाहिजे, तुमच्याकडे मटेरियल पाहिजे. कसं काय स्पर्धा परीक्षा पास होऊ शकता? अहो निदान चांगला लायब्ररी तरी जॉईन करा. पुढे जातो मी, नेट मटेरियल. भाग्यवान आहात हो, या पिरियड मध्ये आहात की जेव्हा तुम्हाला एक टिपवर हे मोबाईलवर सगळं मिळतंय, त्याचा बी तुम्ही वापर करू शकता. आणि जुन्या क्वेश्चन पेपर चा सट तयार करून ठेवा. नेटवर तर आहेच, पण आमच्या लायब्ररीमध्ये 50 वर्षापूर्वीच्या क्वेश्चन बँक्स आहेत. प्लीज माझ्या शब्दाकडे लक्ष राहू द्या. इट इज क्वेश्चन बँक्स. आणि क्वेश्चन पेपर काढणार आमच्यासारखंच कोणतं सर असतो त्या बँकेच्या, त्यांनी इथे लायब्ररीला जाऊनच मटेरियल घेऊन गेलेलं असतं ते. तुम्हाला मी एकच गोष्ट सांगतो, गंगा नदीचं पाणी टेस्ट करायला गंगोत्रीला जायला पाहिजे. हो, तुमचा तयारी एवढा पाहिजे ना, क्वेश्चन पेपर काढणारा सरचं लेवल तुमचं तयारी पाहिजे. तेवढं तुमचं वाचन व्हायला पाहिजे. बघू कसं एमपीएससी नापास होत आहे. मी तुमच्या समोर नॉलेज शेअर करतोय स्पर्धा परीक्षेसाठी, बँकेची परीक्षेची तयारी करताना. यू शुड गो फॉर इव्हॅल्युएशन टेक्निक. समजून घ्या हाऊ दे आर टेस्टिंग यू. पहिलं काही व्होकॅब्युलरी टेस्ट आहेत, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, देन स्पॉट द एरर, क्लोज. ह्या सगळ्या इव्हॅल्युएशन टेक्निक्स आहेत. पहिलं त्यांना बघायचं की तुम्हाला समानार्थी शब्द येतात का. बरेच जण तोंडपाठ करायला लागतात ते. हो, मी तरी काय करतो वर्गात माहिती आहे का, एक धडा मी शिकवला प्रोज, त्यातल्या जेवढ्या सिनोनिम्स आहेत ते बाजूला काढतो सगळ्या. त्यांना कळायला होतो विद्यार्थ्यांना. तुमचं सिनोनिम्स कधी वाढतात माहिती आहे का? तुम्ही वाचन करताना ती विचार करत असाल तर. तुम्ही सोडून कुठलं तरी ग्रामरचं पुस्तक विकत घेतात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा, त्यातलं सिनोनिम्स तोंडपाठ केला, पडू शकते परीक्षेला एखादा, आणि एक बी पडलं नाही, घाम येते परीक्षेमध्ये. का धोका पत्करायचा? एव्हरी डे यू शुड लुक फ्रॉम दॅट अँगल. काय की याचं सिनोनिम काय. मित्र दोघं बसायला पाहिजे, अभ्यास कर, एक मित्र विचारलं पाहिजे ह्याचं सिनोनिम काय, ह्याचं सिनोनिम, ह्याचं अँटोनिम काय, ह्याचं अँटोनिम काय. आता साधं तुम्ही बघा, लॉफ, गफा, स्माईल, गिगल, जरी समानार्थी असलं तरी कुठलंही समान नाही येते. त्या त्या प्रसंगाला ते वापरायचं असतं. चांगल्या हुद्द्यावर जाणार आहात, चांगला पगार घेणार आहेत, भारत मातेची सेवा करणार आहात, इंग्लिशसाठी दुसऱ्याकडे जायचं पाळी येऊ नये. यू शुड बी व्हेरी गुड एट इंग्लिश अँड ड्राफ्टिंग वर पक्का असायला पाहिजे. सेम केस इज विथ एंटोनिम्स. परीक्षेमध्ये एंटोनिम्स पडलेले असतात. इथं मी एक्झाम्पल दिलो, लव, त्याच्या विरुद्ध तुम्हाला माहित आहे शब्द वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. When we are communicating, we should not be unnecessarily using large number of words. You should be very economical. कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त बोलता आलं पाहिजे, असं त्यांचा अपेक्षा आहे ते बँक रिक्रुटमेंट वाल्यांचा.
म्हणून तुम्ही एकच शब्द वापरून बाकी शब्द सरळ अवॉइड करता का? फॉर एक्झाम्पल मी इथे एक उदाहरण दिलं, प्लेस फॉर क्रिमेटिंग डेड बॉडीज. उत्तर आहे क्रिमेटोरियम. ओके, इट इज क्रिमेटोरियम. मी तुमच्या समोर हे उदाहरण दिलं की जिथं डेड बॉडी जाळले जातात, ओनली वन वर्ड, क्रिमेटोरियम. स्पॉट द एरर. दिस इज सेंटेन्स लेवल टेस्ट. काय पाहतात पहा, सेंटेन्स दिलं मी तुम्हाला इथे, विराट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड. ग्रामरचा पहिला टॉपिक असतो सब्जेक्ट वर्ब ऍग्रीमेंट. हो, तुम्हाला सांगतो, मी माझ्या विद्यार्थ्यांना ट्रेन कसं केलं बघा. चोर पोलीस सुरू असते स्पर्धा परीक्षेचे पेपर सॉल्व्ह करताना. क्वेश्चन पेपर काढणारा लपून बसलेलं असतंय, तुम्हाला त्याचा पाठलाग करून पकडायचं असतं. तुम्ही पोलीस आहे, क्वेश्चन पेपर काढणारा चोर आहे. वेगळ्या अर्थाने घेऊ नका, सन्मानाने बोलतो. तर त्यांनी लपून ठेवायचा प्रयत्न केलेला असतंय. तर तुमचं इंग्लिश अभ्यास एवढा चांगला असायला पाहिजे. वेअर ही इज ट्राइंग टू कॉर्नर मी. हो, इज इट ट्राइंग टू कॅच मी इन आर्टिकल्स, prepositions, parts of speech, change the voice, complex, all this angle you should study. By practice, you will one day master the things. But cornering the question is very important one. If you fail to catch the examiner in the corner and understand the question, very difficult one. Here I would like to share one thing. Once I got 100 police constables, they want to learn grammar from me. मी ज्यावेळी ते साहेब लोक माझ्याकडे आले, मी बघितलो त्यांना उत्तर येत होतं, परंतु ते प्रश्न समजून सांगितल्यावर दुर्दैवाने काय होतं माहितीये काय, क्वेश्चनच कळत नाही. हे प्रॉब्लेम जर तुम्हाला नको असेल तर ते तुम्ही परफेक्ट त्यात असायला पाहिजे, तर ते होऊ शकतं. मी तुम्हा लोकांना नॉलेज देतोय. स्पर्धा परीक्षेत इंग्लिश काय असतं सांगायला लागलो, स्टडी मटेरियल सांगितलं, इव्हॅल्युएशन टेक्निक सांगितलं. तर पुढचा भाग आहे क्लोज टेक्निक म्हणून आहे. इफ यू आर गिवन वन सेंटेन्स, यू आर गिवन 6 words, dropped 1 word. Can you imagine that word? Easily you can. It is also to test your vocabulary. Yeah, मी पुढे जातो. That is प्यारा जंबल. व्हेरी इंटरेस्टिंग वन. 2 विद्यार्थी काढतो, एकीकडे जंबल सेंटेन्स द्यायचं, एकीकडे सॉल्व्ह करायला लावायचं. टेक्निक सांगून टाकायचं. नेटवर एवढे टेक्निक्स दिलेत, आता माझ्याकडे वेळ नाही तुम्हाला सांगायला. यू शुड प्रॅक्टिस इट. हाऊ द सेंटेन्सेस आर कोइझिव्हली कनेक्टेड, ग्रॅमॅटिकली, टेन्सनी, meaningfully. By practice only you can do it. Here I have given one example, a great man of Solapur district, Disle Guruji, and how he got the award. I have put some sentences where the sentences run like this. Mr. Disle applies for the award. IDA has called for the award proposals. Mr. Disle gets the award. Mr. Disle is an accomplished innovative teacher. So all these are sentences. He is a teacher, awards are announced, he applies and he gets it. If you are bad reader, मी अगदी म्हणजे प्रॅक्टिकली सांगतो, you have never read anything beyond your textbook, please don't go for competitive examinations. If you go at all, you have to complete the backlog. पहिली पासून बीकॉम पर्यंत जे चैनी केला पिढला न बसता सगळं भरून काढावं लागतंय. बॅकलॉग भरल्याशिवाय पुढचं गाडी जात नाही. मग तुम्हाला 2 वर्षात पूर्ण करावं लागतंय. तुम्ही जर म्हणत असाल सर मी निवांत होतो आणि आता अभ्यास करतो, नो, यू शुड हॅव दॅट एक्सपिरियन्स, लॉट ऑफ vocabulary, grammar rules, etc. idioms and phrases, they come by practice. तरी मी स्पर्धा परीक्षेला असं बघितलो, फिक्स काही मुलं करत असतात, एमपीएससी वगैरे करणार, तुम्ही बी करू शकता, नो प्रॉब्लेम. बट रेफरन्शियल, सिच्युएशनल आठवणं फार गरजेचं आहे.
They were part of your English textbook. Had you learned them systematically from your first standard, secondly, you are reading in the newspaper regularly and noting them and putting and writing in your diaries, definitely you are going to easily solve them. Now, one more test is closed. I have just discussed with you people. Comprehension. मी असं काही वेळा प्रयोग केला, फार हुशार ऍक्टिव्ह असलेल्या विद्यार्थ्यांवर ही प्रयोग करून बघितलं मित्रांनो. कुठला? You do not read anything beyond the textbook. You don't have reading material. Now you have got the mobile. How many of you read? However, what I have done is, whenever any important day is there in India, there is no scarcity in India. Every festival, every anniversary, death of great people, Olympic matches, World Cup matches, या पिरियड मध्ये रेग्युलरली अग्रलेख वाचत राहायला पाहिजे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या ते कात्रण करून तुमच्या जवळ पाहिजे. भरपूर तुम्ही वाचन केलेला सवय असेल. नुसतं बँकेच्या परीक्षेला नाही, MBA एंट्रन्सला बी तुम्हाला लागतं इंग्लिश आणि मोठ्या मोठ्या पॅसेज दिलेले असतात. यू कॅन ओव्हरकम व्हेरी इझिली. When you have not read anything in the name of comprehension, to comprehend means to understand, how can you solve the examination question papers? So please enhance your extra reading. मी तुम्हाला हे स्वप्न पाडत नाहीये, नंतर मी हे काय हायपोथेटिकली बोलत नाही. मी हे करून बघितलेलं मनुष्य आहे. हो, फार इंटरेस्टिंग असतं. सध्या ऑलिम्पिक्स मॅच चालू आहे ना, तुमच्याकडे सगळं कात्रण पाहिजे. मी तरी ऑलिम्पिक मध्ये आलेलं सातारा जिल्ह्यातला जो मुलगा आहे प्रवीण, मला वाटतं आर्चरी मधला, कात्रण करून I shared with all my groups and told, read this one. Then you read their words, grammar, comprehension, what not. So friends, there is para jumbled. I have already told how to prepare for it. Kalam Sahib, once again I refer to him. Have a mission, have knowledge, have. Next one is now creativity. Yeah, everyone is preparing for bank examination. Those who are equipped or ill-equipped, all prepare for this competition. Kalam supports competitiveness first. And you are competitive minus creativity, no use. How can you make yourself creative? Same material is there, same situation is there. Why should you not study it differently? You can put me a question here. Sir, how can we study creatively? Many ways you can follow. For example, you should have a collection of essential tools. That is your new idea. Connecting on the root words. There are dictionaries giving you root words to develop your vocabulary, strengthen your vocabulary. That may be your creativity. Learn grammar differently from the experts. What some of the students may do. They may go to their primary teacher who is very good in English. They may go to their secondary teacher. Often they come to me. Whenever I go to library in the evening, all useless students are gone. Only studious students are left there. And I go and stand behind them, watch them what they are studying, and I guide them. You refer this book. This is very useful one. And what gift I get is, very recently I had been to a party, marriage party. There a student came and told me, sir, I am Mr. XYZ. I remember also the name Gade. Sir, I am a police inspector now. And you had told me in the library to refer that particular book by standing behind me. Friends, there is a great pleasure in the teacher's profession. I am telling you, develop your own way of learning grammar. What people do, they by heart. Okay. May I know the audience? Am I audible? Shitole, Yes, madam? Yeah, Yes, thank yes. you.
Thank you very much. So I am taking my students' creativity. Everyone doing the same preparation, but you should do it in a very different manner. You may put me, sir, is there any model? I have beginning only I have written. There is no fixed model. A person involving in the bank preparation, he will find out his own way, his own system. That is why, friends, I want to move to my next topic. I'm very interestingly, I'm telling you people, and that I practice in my class. That is going to the coaching class, attend only once, understand all the techniques. There is no need to go again. You expand the same concept, practice them, prepare yourself. Let me go for the next point. Passionate reader. You should be very much interested. Read the newspaper, analyze the newspaper micro level. Yeah, I do it in the class. Take one newspaper item. First one round, all parts of speech, noun, verb, adjective, whatever, etc. Second round, tenses. Third round, types of sentences. Fourth round, if there are any synonyms, antonyms. Fifth round, if there are anything that are very useful related to competitive examination. It is one creative way that I have found out. Maybe others must also have tried, but I call it analytical way of reading the matter and strengthening grammatical and vocabulary concepts effectively. So friends, now I go to experts consultancy, maintaining mentors. Yeah, there are many good teachers, and it is left to you people to find out them. Go to them, get their time, open your heart with them. We are there to welcome you. Have trust in the teachers. When you do not communicate with your teachers, how can you overcome the things? Friends, now these are the personalized learning days. Yeah, everything is possible for you. It is at your disposal. Why should you worry? Use the mobile, prepare anything for your examination. And that is called machine-driven learning, personalized learning. That may be one more innovative idea. Collaborative learning. Yeah, together you should come together. 4 people, 5 people, 6 people, study together. Keep healthy atmosphere. Have healthy communication. No dirty competition. And you see how you will overcome the problem. And that I call it collaborative learning. Unlearn expert consultancy. I need not tell you. Byju's there now. Yeah, you can get the consultancy. Please remember, don't join the class again and again. रुपाली मॅडम. हा बोला की. काय झालं सर, काय एकदम थांबले ते? सर, इज इट फिनिश्ड? हॅलो हॅलो. You should have a consultant. Just I was his mentor, I was his consultant, my expertise. Audible आहे का? हो Hello? सर. हो हो हो. Just screen miss झाला, 1 minute. Yeah. Those who develop their own creativity, I tell you, in preparing the competitive examination. हे काय मी तुम्हाला नवीन सांगायला लागलो नाही. तुम्ही 10वीचा अभ्यास बाकीच्यांपेक्षा वेगळा केला होता, 12वीचा केला होता. का स्पर्धा परीक्षा वेगळा करत नाही? हो, ऑनलाईन कन्सल्टन्सी घ्या. रायटिंग ऑन सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा चालू ठेवा. That will be one way of learning English effectively. 4 कौशल्य म्हणालो होतो. Listening, speaking, reading, writing.
Yeah, you have your own mobile. Why should you not use it? डबल कॅमेरा आहे तुमच्या मोबाईलला, मला माहित आहे. मी एक आमच्या लायब्ररीला गेलो होतो, खूप छान जर्नल आलंय, येत आहे नॅशनल जॉग्राफिक. फर्स्ट पेजवर काढून बघितलो, झूम कॅमेऱ्याकडनं दिला गेलेला प्राइज मिळाला होता एका फोटोला. मी माझ्या विद्यार्थ्यांनी खूप वेळा सांगतो, झूम कॅमेरानं मारलेल्या फोटोला एक तिथं झाड आहे, झाडाखाली 4-5 लांडगे बसलेले आहेत, फोटो काढले गेलेले, त्याला 1 लाख रुपयाचं बक्षीस मिळालं होता. मला बी फार भारी वाटलं. आणि बघतो तर का खाली लिहिलं होतं, दिस पिक्चर वॉज शॉट फ्रॉम नानज सँक्च्युरी. आमच्या शेजारी नानज माळढोकचा अभयारण्य आहे, तिथं काढला होता फोटो. आमच्या सोलापूर जिल्ह्याच्या सगळ्या मुलांकडे पाहिजे तेवढा भारी मोबाईल आहे, पण एकाला बी दिसलं नाही. ते मला काय म्हणायचंय, यूज द मोबाईल अप्रोप्रिएटली. नुसता सेल्फी काढायला नको. अब्दुल कलाम साहेब says, once you are creative, you should be working hard. या नॉनस्टॉप प्रयत्न करायला पाहिजे. रेग्युलर लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग अँड रायटिंग सलग व्हायला पाहिजे. 1-2 दिवसाचं काम नाहीये. कोलॅबरेटिव्ह अँड कोऑपरेटिव्ह लर्निंग, फाइंड आउट सम गुड फ्रेंड्स. या सोलापूरमध्ये एक जागा आहे जिथं समाज कल्याणमध्ये आमचे विद्यार्थी अभ्यास करतात. तिथं माझे विद्यार्थी गेल्यानंतर त्यांना मी विचारलो, एवढं एकीनं अभ्यास करता, तुम्हाला सांगतो, एकाचा डबा एक कोणी बी जेवलेलं असतंय म्हणा, दुसरा त्या जागी दुसरा डबा आणून ठेवलेला असतो. कोण खाल्लं माहित नाही, आणून ठेवलेलं असतं दुसराच. या प्रकारचं एकत्र येऊन अभ्यास नाही केला, दिवा स्वप्न बघू नका. सॉल्विंग क्वेश्चन्स फ्रॉम क्वेश्चन बँक इन द लायब्ररी अँड द मॅगझिन. गो टू युअर लायब्ररी. नंबर 1, ask there is any question bank on English competitive examination. Nahi. Don't leave the principal and the librarian. Make them to buy it. विद्यार्थी कधी लायब्ररीला जात नाही, पुस्तक कुठे यायला बसले लायब्ररीत. आम्ही जे घेतो तुम्ही ते वाचत राहता, तुमच्याकडनं डिमांड कधी येणार? म्हणून यू शुड हॅव अ क्वेश्चन बँक. आणि ज्याची परिस्थिती चांगली आहे त्या लोकांनी सरळ 4 व्हॉल्यूम विकत घ्यायला पाहिजे अँड स्टडी दॅम. Collecting articles from the newspapers, writing articles and blogs. मगाशी मी सांगितलं होतं, reading the level of the examiner. Reaching the level of the examiner. Yeah, this is what I have personally seen the success behind my students. Your study should be so minute. Your study should be so in depth that you should be speculating what question will be there in the examination. अहो काढून काढून काय काढणार आहे क्वेश्चन्स इंग्लिश मध्ये. सम क्वेश्चन्स ऑन आर्टिकल्स, सम क्वेश्चन्स ऑन टेन्सेस, सम ऑन प्रिपोजिशन्स, व्हॉइसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. काय असणार आहे? काही मुलं अगदी हुशार झाले की त्यांनी तो रेग्युलरली पडणारे एकत्र केले आणि पास होऊन गेले. फौजदार आहे सध्या. सो लेट मी गो टू द लास्ट पॉइंट. व्हॉट कलाम साहेब सेड. Once you have decided a mission, you have acquired essential knowledge, you have got your own creativity, you are working very hard, but you cannot stop by working hard for 1 or 2 days. Friends, it should be consistent. हो, एक बँकेच्या परीक्षा पास झाल्यानंतर माझ्या विद्यार्थ्याला मी पुढे ढकलला, DYSP परीक्षेला जा. का सोडायला पाहिजे? व्याजासकट काढायला पाहिजे, पैसे जे गेलेले असतात ते. म्हणून शेवटचा मुद्दा सांगतो, व्होकॅब्युलरी रिच पाहिजे, ग्रामर परफेक्ट असायला पाहिजे, स्पोकन इंग्लिश करेक्ट, रायटिंग स्किल्स असायला पाहिजे, इंग्लिश भाषा शिकण्याची पॅशन पाहिजे. हो, काही बघितलं तर वाचावं असं वाटायला पाहिजे. ॲडिक्वेट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी असायला पाहिजे. मगाशी सांगितलं मोबाईल वापर व्हायला पाहिजे. स्टडिंग स्कूल अँड कॉलेज इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स अगेन, कन्सिस्टन्सी पाहिजे. ऍक्टिव्ह इन को करिक्युलर अँड एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज. नुसता टाळ्या मारायला मागे बसू नका कार्यक्रमामध्ये. बी ऍट द फ्रंट पार्ट ऑफ एनी ऍक्टिव्हिटी दॅट इज देअर. स्टेज डेअरिंग पाहिजे, लीडरशिप क्वालिटी पाहिजे, रेग्युलर लर्निंग. ऑल दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स यू शुड डेव्हलप. You should be a good reader. You should be enthusiastic and creative.
हो, माझं फार मोठं भाग्य मित्रांनो सांगतो. मी BA ला शिकवायला 1 वर्ष असं माझ्या करिअरमध्ये लवकरच रिटायर होणार आहे. एक विद्यार्थी दरवर्षी माझे विद्यार्थी गाठ पडतात. एक दिवस काय झालं, एक मुलगी एकदम समोर बसलेली असायची. पहिल्या आठवड्यात दिसली. सेकंड वीक मध्ये मी बघितलो ग्राउंडवर व्हॉलीबॉल खेळत होती. 1 महिन्याने बघितलो, रविवारी कॉलेजला गेलो तर NCC मध्ये होती. ऑगस्ट उजाडला, सप्टेंबर आला. सप्टेंबर मध्ये मला येऊन विचारले, सर मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू शकते का? कुठला तरी क्लास जॉईन करतो म्हणाली. महागडं होतं. विचारलं वडील काय करतात? बेकार आहेत. नको म्हणाला. ऑक्टोबर मध्ये आली आणि मला म्हणाली, सर माझी पोलीस भरती झाली आहे, मी जाऊ का? परिस्थिती ऐकलो. यू कॅन गो आय सेड, अँड शी बिकेम अ पोलीस कॉन्स्टेबल अँड नाउ शी इज ट्राइंग फॉर हायर पोस्ट. व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल हिअर इज इंथुझियास्टिक पाहिजे. MPSC करतो, बँकेच्या परीक्षेला बसतो आणि प्रिपरेशन तर 0. इंटरेस्ट कशात बी नाही. 2 मित्र नाही, वर्गात कधी बसला नाही, वही स्वतःच, पेन दुसऱ्याचं. हाऊ कॅन यू प्रिपेअर फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स? ऐकणाऱ्यांमध्ये काही जण परीक्षा पास होत जवळ आलेले असणार आहेत, काही जण अजून बसणार आहेत. सगळ्यांना सांगतो, अजून बी वेळ गेला नाही. यू शुड प्रिपेअर अँड यू शुड बी व्हेरी क्रिएटिव्ह, व्हेरी एन्थुझियास्टिक. नसता 440 व्होल्टचा इलेक्ट्रिक वायर असायला पाहिजे. सगळ्या सर लोकांशी दोस्त, लायब्ररीला सारखं जायचं, पेपर वाचायचं, बातम्या ऐकायचं, चांगला मित्र जो पास झाला त्याला जाऊन भेटून यायचं. प्रिपरेशनचं मटेरियल कुठलं? यू शुड बी कंटिन्युअसली एन्थुझियास्टिक. बँकेची परीक्षा हे टल्ल लोकांची काम नव्हे, नाहीतर सगळं पैसे वाया घालवाल. हो, शहराला जाणारे मुलं स्पर्धा परीक्षेला जातात. आई वडील खेड्यात सांगतात आमचा मुलगा कलेक्टर व्हायला गेलाय म्हणून. त्यांना कुठं माहिती MPSC बँकेची परीक्षा. ते सगळं करतात, परत वापस येतात. कितीतरी मुलांचं शेत गेले याच्यामध्ये. इट शुड नॉट बी देअर. सो फ्रेंड्स, मी क्लोज करायच्या आधी शेवटच्या मुद्द्यावर सांगतो, ज्या लोकांनी परीक्षा पास होत आलेले आहे, कोऑपरेट अदर्स, कोलॅबरेट विथ देम. साधं निबंध लिहिलं तर काय करायला पाहिजे माहितीये का? 1 जणांनी इंट्रोडक्शन, 1 जणांनी बॉडी, 1 जणांनी कन्क्लुजन लिहा. तिघांचं मिळून 1 निबंध करा. बघा माझा कसा येतंय. नाहीतर 1 जण करताय तुम्ही बसून राहतात, तुम्हाला काय येतंय? म्हणून या कन्सिस्टंटली, कलाम साहेबांच्या शब्दात, रेग्युलरली पर्सिव्हरन्स असणे अत्यंत गरजेचं आहे. मला संधी दिले, 4 मिनिट माझ्याकडे राहिलेलं आहे. मला जे माझ्या आयुष्यामध्ये छान छान संधी मिळाले, शितोळे साहेब, हे मला मिळालेलं सगळ्यात हायेस्ट मी माझ्या संस्थेसाठी आणलेला हा एक फार मोठा यश मी मानतो. आणि मी सदैव कोणबी स्पर्धा परीक्षेला तयारी करत असेल तर मार्गदर्शन करायला तयार असतो. मात्र मी शिकवणार नाही. मला 2 महिने शिकवा, मी नाही का शिकवत. मी ज्यांना अडलेलं आहे, प्रिलिम पास झाले, त्यांचे यश इंग्लिशमुळे अडलेलं आहे, त्या लोकांनी माझं मेल दिलो मी. माझ्या मेलवर तुम्ही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी तुम्हाला तत्काळ ते उत्तर देऊन मी तुमची तयारी करेन. आणि माझ्या जो काय MPSC बँक तयारीमध्ये जे माझ्या विद्यार्थ्यांनी घडवलं, त्या स्टोअर मध्ये तुमचं एक नाव मला टाकायचं आहे. सदैव तयार आहे माझ्या राज्याची मी सेवा करायला, माझी देशाची मी सेवा करायला. एवढे सांगून मी शिकवत असताना काहीतरी नवीन सांगितलं असेल, थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही आम्हाला सगळं जुनं सांगितलं, मला एवढंच येत होतं. मित्रांनो, मी तुम्हाला मोटिवेशन केलं असेल तर मी तुमचा ऑर्गनायझरचा ऋण मानतो. इथं थांबतो. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आज तुम्ही खूप छान मार्गदर्शन केलं. बँकिंग क्षेत्रातील परीक्षा व नोकरीच्या संधी याबाबतची विशेष कार्यशाळेचा आज 2रा दिवस होता आणि नक्कीच सर्वांना खूप छान माहिती मिळालेली आहे. सर, तुम्ही आज आपल्या प्लॅटफॉर्मवर आलात आणि इतकी छान माहिती दिली, त्याबद्दल तुमच्या करिअर कट्ट्याच्या वतीने खूप खूप आभार. सर्व सहभागी शिक्षक, समन्वयक आणि विद्यार्थी यांचे आभार मानून मी कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते सर. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर.